Hi everybody. Today I'm taking third part of the essay Bores by E.V. Lucas. See the image. A boring friend comes to engage in talking at the table, saying hello. So the chapter is about the boring person. So I'm gonna show you some of the funny images or cartoons that will be helpful in making you understand more about actually what is the boring person. See, in the first image, there are two men who are self pricing. Hi, I live in Tennessee. The other persons say, well, I live in Tennessee. See, in the second image, the man gets irritated or gets bored by hearing too much talk, by hearing extended talk. See this image. When you are on the phone with a boring person, me falling asleep. Look the next image. The guy asking, am I boring you? The lady has already fall asleep, isn't it? Blah bitty, blah blah, boring. See this cartoon. Then next cartoon. You are the first guy I met who really listens and blah 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 blah. Then see the next image. See, in the previous class, I have told you that some people will talk, comes close up, and they will spread bird lime or all over you, or they comes close to you when talking, like putting their hands on the shoulder or putting their touching on the clothes like that. See, in this image, the banality of evil. Well, enough about me. Shall we order? So after too much talking, he is about to order, but the lady has already fallen asleep because of his talking, bored talking. See, the person who sits opposite to the lady, bored to death because of her bored speaking. She talks too much. See the first image. The boy has started to fall asleep because of he see in the first image the boy feels sleepy because of listening or because of hearing bored talking by that friend. See in the second image their mouths are wide open and talking to miss. This is our signs of bored talking. See in this image, of course your conversation doesn't bore me, I'm not listening. So if someone bores us, we just don't listen, otherwise we will get bored. See in this image, the lady seems dead. The doctor comes and inspects her and says, there is nothing more I can do. It seems that you have finally bored her to death. See in this cartoon, one of the girls says, talking too much about shopping. That is, I finished all my holiday shopping. And the other lady gets bored and say, I put cyanide in your coffee. Here in this image, I'm sorry, I was waking my dad during your boring conversation. So sometimes when we feel bored by by insisted that we have to listen to someone who is talking too much and we are getting bored,
what will happen? We will just imagine about death, that death is more better than such a listening to such people. So in this image, the man speaks a lot and the girl gets bored, or the woman gets bored. So how was your day? Mine was great. Say, do you floss regularly? So when I was in school, blah blah. Hey, what's your favorite dessert? Do I tell you about my favorite dessert? Blah blah. So what about politics these days? Hey, this meat is great. I like the Olympics. Movies are good too. How about that game last night? Like that, he talks too much. Then she pretends smiling and tries to drink more wine, not listen to that guy. Must smile, more wine. See here, when a girl comes to join a group of girls, what is the girl saying? Go away, you talk too much and you can't keep a secret. In the previous class, I have told you that some only few people say that go away, you worry me, and most of us uh, just just endure bores without telling them that you are a boring person. Here, this girl straightly says that you go away, you talk too much, or you are boring, you are a boring person. See the girl? What? Then next. So in this class, I'm about to say that some people will speak about what they think. Like that, you don't have to say everything you think. See, this cartoon explains an honest way to end a boring conversation. So, what is an honest way to end a boring conversation? Blah 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 blah. This dream I had blah blah blah. Oops, hold on a second. Oh, sorry. It's the internet. I have to take this. So, like this way, we can avoid some boring person without hurting them. As I said before in the last class, without hurting that boring person, or without making them understand that we are avoiding them, we can use some tricks like this. See, the duck says, hold on a second, sorry, it's the internet, I have to take this. So like that, in the previous class, a man had a contract or compact with a page boy that whenever some boring person is attacked with this friend, the page boy comes up and calls the friend that he is asked on the phone. He had a call and he had to attend that call. Okay. Then that friend also says that it won't work too often. That trick won't work always. So that friend wants the boring person not understand that he is avoiding him. So we can move to the chapter. The cartoons are over. I think you enjoyed the pictures, and that will be helpful in making you understand what will happen when a boring person talks too much. So the last page, or the last portion of the essay, page number 109. Then there is the boar who begins a funny story, and although you tell him you have heard it, doesn't stop. What should be done with him? Another of the worst types of bore is the man who says, where should we be without our sense of humor? He is even capable of saying, nothing, but my unfailing sense of humor saved me. There is also the man who says, live and let live, as my poor dear father used to say. So there is war
there is a boring person who starts telling you a funny story. Even if you say you heard that story, still that boring person continue to speak that story without stopping. Then what should be done with him? Hmm? Then what you should done you should be done with him. Then there is the one who says nothing, but his unfailing sense of humor saved him. That some people says that they have that sense of humor, that they have that humor sense. That's why at some occasion their sense of humor saved them. Like that they self price themselves. Then there is the man who says, "Live and let live." My father was like that, as the writer says. The writer says that his father used to say, "Live and let live." So, the next paragraph. If you want Malayalam explanation to this paragraph, ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരാൾ ഫണ്ണി സ്റ്റോറി പറയണം, അത് നമ്മൾ കേട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞാലും they won't stop telling that funny story. Even if it is not funny, or even if we hear that story, they won't stop. They continue to speak about or continue to tell that story. And some people will say അവർക്ക് ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ പല ഒക്കേഷനിലും അവർക്ക് എന്താ പറയുക കേച്ചിലായതെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇ.വി. ലൂക്കസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ലിവ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ലിവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ജീവിക്കുക, ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. Then the next paragraph. So in this page there are 3 paragraphs only. So the second paragraph. There was once an eccentric peer, I forget both his name and the place where I read about him, who had contracted, all unconsciously, the habit of thinking loud. And in this world of artifice, where society is cemented and sustained very largely by a compromise between what we think and what we say, his thoughts were very often at variance with his words. See, eccentric peer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ഒരു വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള ആളെ ആണ് എക്സെൻട്രിക് പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റൈറ്റർ ഇയാളെ കുറിച്ചിട്ട് എവിടെ വായിച്ചതെന്ന് അയാളുടെ പ്ലേസ് പേരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. ഈ എക്സെൻട്രിക് പിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമപ്രായക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ഹു ഹാഡ് കോൺട്രാക്റ്റഡ്, അയാൾക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത്, ഓൾ അൺകോൺഷ്യസ്ലി ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഔട്ട് ലൗഡ്, ഉറക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. അതായത് മട്ടർ ചെയ്യൂലയോ, അങ്ങനെ പെറുപെറുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ. And in this world of artifice, where society is cemented and sustained very largely by compromise between what we think and what we say, his thoughts were very often at variance with his words. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, കൗശലങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്സ്, ഒരുപാട് ട്രിക്സ് ആണല്ലോ പലരുടെയും ജീവിതം. അപ്പോൾ this modern society is artificial. That is here society is cemented എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ the society is sustained by a compromise between what we think and what we say. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലുള്ളതാവില്ല പുറത്തേക്ക് പറയുന്നത്. So there is huge difference between what we think and what we say. നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ളതായിരിക്കില്ല പുറത്തേക്ക് പറയുന്നത്. ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് നമ്മളത് കാണിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പറയാതിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ variance with his words എന്ന് പറയുന്നത്. Thoughts were often at variance with his words. So this world is sustained as a compromise, by a compromise between what we think and what we say. So his thoughts were often variance with his words. തോട്ട്സും വേർഡ്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സംസാരം തമ്മിൽ. Then moving to as a continuation to the paragraph. One of the stories in the memoirs in which I found him describes how he met an acquaintance in St. James Street, and after muttering quite audibly to himself for a few minutes as they walked side by side, "Confound it, what a nuisance meeting this fellow. I have always disliked him.
But now that we have met, I suppose I must ask him to dinner. He stopped and said, with every appearance of cordiality, "You will dine with us this evening, won't you?" So once he met an acquaintance in the same St. James Street, and he thought as they were talking, as they were walking side by side, this fellow, he is thinking that this fellow is a big nuisance. I have always disliked him, but since we have met, I must ask him to dinner. That is showing cordiality, that he is asking the stranger to dine with him that evening. That the writer believes that it is better to think aloud or find a train ourselves. Okay, then it is better to think truthfully or aloud. So that person is asking the stranger to dine with him. Okay. Then അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇയാൾ അക്വൈൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരാൾ സെൻറ്റ് ജെയിംസ് സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടാണ്. ഈ എക്സെൻട്രിക് പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കുറിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇയാൾ വായിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി സെൻറ്റ് ജെയിംസ് സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അക്വൈൻറ്റൻസിനെ കണ്ടുമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു ഹു ഹാഡ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് അൺകോൺഷ്യസ്ലി ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഓർക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റ് ജെയിംസ് സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അക്വൈൻറ്റൻസിനെ കണ്ട സമയത്ത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓഡിബിളായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പിറുപിറുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സമയം. അയാളും ആ ഫ്രണ്ട് അക്വൈൻറ്റൻസും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ വാക്കിംഗ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇയാളിങ്ങനെ പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ട്, കൺഫൗണ്ട് ഇറ്റ്, വാട്ട് എ നോയ്സെൻസ് മീറ്റിംഗ് ദിസ് ഫെലോ. അപ്പോൾ ദിസ് ഫെലോ ഇസ് എ ബിഗ് ന്യൂസെൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് എക്സെൻട്രിക് പിയർ ഡിസ്ലൈക്സ് ഹിം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്വൈൻറ്റൻസിനെ ഈ എക്സെൻട്രിക് പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഹീ ഡിസ്ലൈക്സ് ഹിം ആൻഡ് ഹീ സെസ് വാട്ട് എ നോയ്സെൻസ്, ഒരു നാശം, ഇയാളെ കണ്ടുമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഇയാളിങ്ങനെ പിറുപിറുക്കാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഐ ഓൾവേസ് ഡിസ്ലൈക്ക് ഹിം, ബട്ട് നൗ ദാറ്റ് വി ഹാവ് മെറ്റ് ഐ സപ്പോസ് ഐ മസ്റ്റ് ആസ്ക് ഹിം ടു ഡിന്നർ. ഏതായാലും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇയാളെന്ത് ചെയ്യാണ്, അയാളെ ഡിന്നറിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹി സ്റ്റോപ്ഡ് ആൻഡ് സെഡ് വിത്ത് എവറി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് കോർഡിയാലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇയാളങ്ങനെ പറയാണ്, എന്താണ് ഭയങ്കര കോർഡിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല അഫെക്ഷനേറ്റായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. യു വിൽ ഡൈൻ വിത്ത് അസ് ദിസ് ഈവനിങ്, നീ ഇന്ന് ഈവനിങ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് continuation to this paragraph. Well, as a sheet of armor prayed against bars, I don't think we could do much better than cultivate the habit of thinking truthfully aloud. Unless we can do this or train ourselves to be downright offensive, there is no remedy against bores except total evasion. No bore ever says, after no matter how many ins, I will avoid that man in future. I know I bore him. So, what is the writer saying or trying to convey? It is better to think truthfully, or there is no remedy for bores except avoiding bores. No bore will ever say that he will avoid somebody because he bores him. അപ്പോൾ ഈ ആർമർ പ്ലേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ രക്ഷാകവചം എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെയുള്ളൊരു ആർമർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ലൗഡ്, ഓർക്കെ ചിന്തിക്കുന്നൊരു ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതെന്ന്. കാരണം അത് കേട്ടിട്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട്. അൺലെസ് വി ക്യാൻ ഡൂ ദിസ്, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ അവർ സെൽസ് ടു ബി ഡൗൺ റൈറ്റ് ഒഫെൻസീവ്. ഡൗൺ റൈറ്റ് ഒഫെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഒഫെൻസീവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവരെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുക. ദർ ഇസ് നോ റെമഡി എഗെയിൻസ്റ്റ് ബോർസ് എക്സെപ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഇവേഷൻ. ഇവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്ന്. ഇപ്പോൾ ബോറടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ഒരു റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അവരെ ടോട്ടലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ദ ഓൺലി റെമഡി അഗെയിൻസ്റ്റ് ബോർസ് ഈസ് ടു അവോയ്ഡ് ദം, ടോട്ടൽ അവോയ്ഡിങ് ദം.
നോ ബോർ എവർ സെസ് ആഫ്റ്റർ നോ മറ്റർ അവന് നമ്മൾ എത്ര സൂചന കൊടുത്താലും ഒരു ബോറനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയും എന്ത് പറയില്ല, അവർ സ്വയം മറ്റുള്ളവരെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലും അവരൊരിക്കലും ഇനി ഇന്ന ആളെ ഞാനിനി ബോറടിപ്പിക്കില്ല എന്നൊരിക്കലും അവർ ബോറടിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. I will avoid that man in future, even though he knows that he bores him. Even though the boring person knows that he bores others, he don't try to avoid the people in future. Then last paragraph of this essay. So they will always flourish, but if a certain famous weekly humorous paper were to cease publication, this tasteful and incredible thought, there will automatically a decrease in bore topics, because then no one could any longer repeat those sayings of history which are good enough for punch. So in the previous paragraph, I have told you that even if a boring person knows that he is a boring person, he never stop boring the people. So the boring people or the bores will always flourish. അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. But if a certain famous weekly humorous paper were to cease publication, CEASE എന്താണ്, സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. To stop publication, that is the weekly is distasteful and incredible. Incredible എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്ന വിശ്വാസ്യത, ഇൻക്രെഡിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത. അപ്പോൾ ഈ വീക്കിലി എന്താണ്, ഹ്യൂമറസ് വീക്കിലിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റേസ്റ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇൻക്രെഡിബിൾ തോട്ട്. ദർ വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബി എ ഡിക്രീസ് ഇൻ പവർ ടോപ്പിക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റൈറ്റർ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണല്ലോ. അപ്പോൾ അയാളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത്തരം വീക്കിലി ഹ്യൂമറസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഹ്യൂമറസ് വീക്കിലി ഒക്കെ പബ്ലിക്കേഷൻ നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർ ടോപ്പിക്സിൽ കുറച്ചൊരു കുറവ് വന്നേനെന്ന് ഇയാൾ പറയാണ്. കാരണം എന്താണ്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വീക്കിലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം അതിലെ ഓരോ ഡയലോഗ്സ് എടുത്തിട്ട് പഞ്ചിനെ പറ്റിയ ഡയലോഗാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ആൾക്കാർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു വാക്കാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. But if the weekly stopped publication, people would also stop saying good enough for punch. Okay, so that's all the chapter. I think you understand the chapter well. Thank you.